Na mtazamaji popote pale ulipo, natumai kwamba ubuheri wa afya na asante sana kwa kuchagua kujiunga nasi jioni ya leo. Na mtazamaji, basi habari ni kuwa hii leo watu wawili wengine wamethibitishwa kuwa na virusi vya corona. Kwa hivyo mtazamaji popote pale ulipo, ni muhimu basi kuzingatia yale masuala ama ule ushauri unaotolewa na watu wa afya kuwa tujikinge na virusi vya corona. Na mtazamaji, miongoni mwa vitu ambavyo unaweza kufanya ili kujiepusha kuambukizwa na virusi vya corona ni kuosha mikono yako, na ikiwezekana osha mikono yako kwa sabuni angalau mara 12 kwa siku. Na mtazamaji, usijiguse uso wako unapokohoa au kuchemua. Tumia sehemu hii ili kujiepusha na corona. Na vile usikae karibu kwa mahali pa watu wengi kama vile kanisani, sokoni. Epuka mahali kama hapo, katika njia moja ya kujiepusha na virusi hivyo vya corona. Na unapopatikana navyo ama unapogundua kwamba kuna corona, tafadhali jitenge ndio uweze kukosa ama usiambukize watu wengine na virusi hivyo vya corona. Mtazamaji, nimekuandalia taarifa kadha wa kadha. Rais Uhuru Kenyatta amelihutubia taifa na nitakuwa na kujuza amezungumzia mambo gani, lakini kwa kwanza tupate vidokezo. Hujambo mtazamaji, jina langu ni Busara Naaman. Mtafsiri wa lugha ya ishara ni Joyce Wairimo. Rais Uhuru Kenyatta ameripoti visa viwili vingine vya maambukizi vya virusi vya corona nchini, na hii ni baada ya kisa cha kwanza kuripotiwa nchini siku ya Ijumaa wiki hii. Additional protocols. Number 1, the government is suspending travel for all persons coming into Kenya from any country with reported coronavirus cases. Number 2, only Kenyan citizens and foreigners with valid residence permits will be allowed to come in, provided they proceed on self-quarantine or to a government-designated quarantine facility. This will take effect within the next 48 hours to cater for any passengers who may be en route. This directive will remain in effect for the next 30 days or as varied by the National Emergency Response Committee. All persons who have come into Kenya in the last 14 days must self-quarantine. If any person exhibits symptoms such as cough or fever, they should present themselves to the nearest health facility. I want to assure you that we are doing everything possible, and they are indeed being briefed. They are just going through the testing phases. Indeed, the first patient who was our case number 1, I have been reliably informed. Na mtazamaji, basi kando na hayo ambayo Rais Uhuru Kenyatta amezungumzia, labda nikukumbushe tu, kwa sasa unaposalimiana na wenzako, marafiki zako, wandani wako, epuka basi kusalimiana kwa mikono ama kupigana pambaja, kwa maana hiyo ndio njia moja ama kupiga busu ndio njia moja wapo ya kusambaza ugonjwa huo wa corona mtazamaji. Na hapa tu katika jitihada za kuzuia kuenea kwa virusi hivyo. Na mtazamaji, kando na kuzungumzia masuala hayo, Rais Uhuru Kenyatta pia ametoa amri ya kufungwa kwa shule zote na humu nchini kwa muda usiojulikana, na baada ya watu wengine wawili kupatikana na virusi hivyo vya corona. Na mtazamaji, shule za msingi na zile za upili zitafungwa kuanzia hapo kesho tarehe 16, na vyuo vikuu vya mafunzo ya ufundi vikifungwa siku ya Ijumaa tarehe 20. We have suspended learning in all our education institutions with immediate effect. Consequently, and to facilitate a phased approach, primary and secondary day schools are to suspend operations from tomorrow.
For those in boarding schools, the school administration is to ensure that students are home by Wednesday, the 18th March 2020, while universities and tertiary institutions are to close by Friday, 20th March 2020. Where possible, as number 5, government offices, businesses, and companies are encouraged to allow employees to work from home, with the exception of employees working in critical or essential services. Number 6, in order to avoid the risk of transmission through physical handling of money, we encourage the use of cashless transactions, such as mobile money, M-Pesa and otherwise, and credit cards, and we appeal to mobile operators and banks to take note of the situation that we are in and to reduce the cost of transactions during this period. Number 7, in line with the directive to avoid crowded places, citizens are encouraged to A, avoid congregating, including in places of worship, B, minimize attendance to social gatherings, including weddings and funerals, and restrict the same to immediate family members. C, we call for people to avoid crowded places, including shopping malls and entertainment premises. And D, to minimize congestion in public transport whenever possible. And lastly, E, the limitation of visitors to hospitalized patients in both public and private hospitals. Number 8, hospitals and shopping malls are encouraged to provide soap, water, hand sanitizers, and ensure that all their premises are regularly cleaned and disinfected. Fellow Kenyans, globally, the impact of the virus is still unfolding. I want to assure you that my administration is at the forefront of assessing, containing, and managing this pandemic in our country. Some of the measures that we have taken today may cause inconvenience, but I want to assure you that they are designated and designed to ensure that we effectively contain the spread of this deadly virus. I want to appeal to each and every one of you to strictly observe these measures, but I would also appeal for calm. Kenyans, please let us avoid misinformation that causes panic and anxiety. Let us all remember that as Kenyans, we have been faced with other crises in the past, but we have always triumphed by coming together in the spirit of national unity and cooperation. Every single Kenyan has a responsibility and a duty to play his or her part
in safeguarding our nation and the lives of our people. There is no doubt that this pandemic will test us, as it is testing all countries in every corner of the globe. But I don't believe that it will defeat us. If we pull together and everybody does their part, we shall, with God's grace, overcome the worst impacts of this virus. Na mtazamaji, bila shaka hiyo ni hotuba ya rais aliyohutubia Wakenya mwendo wa saa 11 hapo, akiwataka Wakenya wasiwe na hofu, wawe watulivu na cha mno kuzingatia ushauri unaotolewa na viongozi na vile vile maafisa wa afya. Haya mtazamaji, tuachane na hayo, tuangazie mengine kuhusiana na corona. Na serikali ya taifa la Rwanda imetoa amri ya kufungwa kwa shule zote pamoja na taasisi na vyuo vikuu kuanzia hapo kesho kufuatia mkurupuko wa virusi vya corona nchini humo. Taifa hilo liliandikisha kisa cha kwanza cha mgonjwa aliyeambukizwa na virusi hivyo siku ya Jumamosi. Mgonjwa huyo aliyewasili nchini humo kutoka India mjini Mumbai alijiwasilisha hospitalini tarehe 13 mwezi huu baada ya kujihisi mgonjwa. Amri hiyo ni miongoni mwa mbinu wanazotumia ili kudhibiti kuenea kwa virusi hivyo miongoni mwa raia nchini humo. Pia serikali hiyo imewataka wananchi kutoenda katika sehemu za maombi na badala yake kufanya maombi wakiwa nyumbani. Pia imependekeza kwa waajiri kuwaruhusu wafanyikazi wao kufanya kazi wakiwa nyumbani. Na mtazamaji, tukirejea humu nchini ni kwamba mahakama ya upeo imesitisha huduma zake kwa muda wa wiki mbili kuanzia Machi tarehe 16. Jaji mkuu David Maraga amesema hii ni njia ya kuhakikisha kuwa virusi vya corona vilivyoripotiwa humu nchini siku ya Ijumaa na hii leo havienei kwa watu wengine. Has met this morning and part of this afternoon at the Supreme Court of Kenya to deliberate on the implications of the announcement by the Ministry of Health that the first case of COVID-19 coronavirus has been confirmed in the country. Recognizing the mandate of the National Council on Administration of Justice and seized of the challenges posed by the pandemic and the experience of other countries around the world, recognizing the critical need to protect members of the public and the staff from infection and to prevent any spread of the disease, we have today agreed as follows. Number one, in compliance with the directive issued by the National Emergency and Response Committee, we shall forthwith scale down court activities throughout the country for a period of 2 weeks, starting tomorrow, the 16th of March, in order to allow for further consultations and design appropriate measures to prevent the spread of the virus. Number two, during this period, prisoners and the remandees will not be brought to court. Number three, with regard to new cases, with regard to new arrests, all cases except serious ones will be dealt with at the police station in accordance with the guidelines to be issued by the Inspector General of Police. Hearings and mentions of all civil cases in all the courts are hereby suspended with immediate effect. All execution proceedings are also suspended during this period. Courts will continue to handle certificates of emergency and taking plea in serious criminal cases. During this time, all judicial officers and staff will continue going to their offices
However, there will be no open court appearances. Judges in all stations will, in the meantime, review serving cases already identified by the prison authorities and issue appropriate revision orders in an effort to decongest the prisons. Na mtazamaji, basi habari ndio hiyo, na kwa sasa utakapofanya kosa ama utakapokiuka sheria, ukikamatwa na maafisa wa polisi, basi hao ndio watakuchukulia hatua na kuamua ni jinsi gani mtakavyotatua kosa ulilofanya. Kwa hivyo kwa sasa pia epuka ama hakikisha kwamba unafuata sheria. Tuchukue mapumziko mafupi. Nitakuwa narejea baada ya muda usio mrefu. Na mswadakta mtazamaji, bila shaka unaendelea kutazama Mwanga wa Ebru. Karibu. Viongozi wa makanisa wamepinga pendekezo la kufunga makanisa kama njia moja ya kupambana na janga la homa ya virusi vya corona. Viongozi hao wanasema kufungwa kwa makanisa si suluhu tosha ya kukabiliana na kirusi hicho kinachosambazwa kwa kasi. And therefore I want to urge all Kenyans, wherever they are, so that all of us become a part and parcel, and everybody plays their role in ensuring that we minimize and manage the damage that can come as a result of the coronavirus by adhering to the regulations that have been given by the Ministry of Health. Nataka niwapongeze makanisa mengi tayari wametoa taarifa hiyo kwa makanisa zao. Na hata hapa nimefurahi wakati nimefika kanisani, tuko na sanitizers hapa kanisani kama ishara ya kuwa hata kanisa lenu linachukulia kwa umuhimu yale mapendekezo imetolewa na Wizara ya Afya. Nimesikia gavana mmoja amesema hata kwake makanisa yafungwe. Kwani makanisa huko ni wangapi wameshikwa ni hiyo ugonjwa? Hiyo ni shauku mbaya. Na ni kuonyesha roho yake kwanza haina Mungu. No, we are not going to close churches because we cannot close churches. When you close church, what are you doing? You are literally closing out God. You are saying to God, we can deal with this thing on our own without you. And that is the worst thing you can ever do. That is a total disaster. So let me say this to our leaders, don't try to close churches. You cannot close all businesses. You cannot close all the factories. You cannot close all the work that we do. So people do go to work. So what are you going to do? You're going to close work and tell people not to go to work? No. You're going to tell them how to take precautions. But you are going to allow people to continue going to work. I think it is just a precaution to ensure that there is no further infection necessitated by association with the Rongai residents. At that point. And therefore, the people who are going home, they are going to stay at home. I don't think the people from call it the Nasrani University are already traveling out country. Majority of them are residents of their estates. Na bila shaka hao ni baadhi ya viongozi wa makanisa wakishikilia kuwa makanisa yasifungwe. Kwa hivyo wewe kama Mkenya unapoenda kanisani hakikisha kwamba umebeba sanitizer yako, na kama wewe ni kiongozi wa kanisa, wewe ni pastor, hakikisha kwamba katika kanisa lako kuna sanitizers ambazo waumini wanapokuja kuomba unawapatia, wanajisugua mikono yao. Na unapoingia kanisani angalia nafasi, uwe umbali na mwenzako, na unapokohoa nilivyokueleza jizuie kutumia mkono wako sehemu ya juu. Hizo ni jitihada tu za kuhakikisha kwamba tunazuia ama tunadhibiti kuenea kwa virusi hivyo vya corona. Tusonge mbele mtazamaji, na taarifa nyingine ni kwamba tangazo la serikali kwamba virusi vya corona vimetua nchini. Serikali ya kaunti ama serikali za kaunti mbalimbali zimetenga vitengo maalum vya kukabiliana na virusi vya corona. Kaunti ya Uasin Gishu ikiongozwa na gavana Jackson Mandago imeshikilia kuwa hivi karibuni watazindua vitengo maalum katika kaunti hiyo. Virusi vya corona vimetikisa nchi na kuwafanya Wakenya kuchukua hatua zinazofaa kuepuka maambukizi zaidi. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Serikali za kaunti zimeonekana kujenga vitengo maalum kukabiliana na virusi hivyo. Kaunti ya Uasin Gishu itafungua kitengo maalum eneo la Kamalel kwa mujibu wa Governor Jackson Mandago. Number 2, as a county we have identified an isolation place
We have a health facility we recently completed in Kamalel in Rescos Ward, which we are planning to open very soon. But then we have decided for now to convert it as an isolation center, just in case we have any infections. We are working very closely with MTRH to ensure that we have experts and all our medical personnel are on high alert, just in case. Na mtazamaji, bila shaka hayo ni maandalizi katika kaunti ya Uasin Gishu ya jinsi ya kukabiliana na virusi vya corona. Moja kwa moja tuzame michezoni. Siku moja tu baada ya uchaguzi wa shirikisho la soka FKF maeneo ya kaunti kuandaliwa Jumamosi, aliyekuwa rais wa FKF Sam Nyamweya anasema kuwa uchaguzi huu ni kinyume cha sheria. Nyamweya ambaye anawakilisha washikadau wa michezo nchini anasema kuwa hawatakubali matokeo ya uchaguzi wa FKF katika kaunti, kwani walishaionya FKF kutoendelea na uchaguzi. Ni swala ambalo lipo katika mahakama ya michezo nchini na uamuzi ukitarajiwa kutolewa tarehe 17 mwezi Machi. We, the football stakeholders, cautioned Football Kenya Federation against holding an election whose matter is before the Sports Disputes Tribunal and set for determination on Tuesday 17th March 2020. Na bila shaka huyo ni Sam Nyamweya anatoweka hapo. Tukisonga mbele, mchezaji wa klabu cha Karen Country Club Caroline Kiengo aliweka alama 43 na kuibuka mshindi akiwaosha wachezaji 211 walioshiriki gofu ya Johnny Walker, mashindano yaliyoandaliwa katika uga wa Karen Country Club. Nice one. Mchezaji na mtazamaji, kwa taarifa hii ya raga, wasemi wa mtaani wanasema nimekafunga. Basi naondoka studioni, naitwa Busara Naaman. Mwenzangu alikupa taarifa hizi kwa lugha ya ishara Joyce Wairimu ndio jina lake. Tukutane tena hapo kesho inshallah.